1 minute. Hold on, tía. Sí. Tú estás en Instagram, para que no molestarte mucho y te puedas seguir por ahí para abajo en Instagram. You just, alright. Vete, tírate la foto y yo te acompaño. Sí, okay. ¿Cómo sale en Instagram? Huh? ¿Cómo sale en Instagram? Is, platinum. Hold on. No, nothing. He saw me with the GoPro. He's just talking about video recording and stuff. Oh, yeah. Me dice que tiene una página de YouTube. Yo digo, yo no me meto al YouTube, pero mi esposa estamos bregando en un par de cosas. Crear contenido, venir, viajar. Eso está bien, eso está muy bien. Acuérdate, siempre hay gente que va a querer viajar. You trying to go take the picture? No, nothing. We're talking about YouTube stuff and like photos. Antes de ir, que si nadie me enseña, ya no voy a invertir ese dinero, ¿entiendes? Sí. Y nosotros llegamos aquí por una gente que tenemos en Facebook. Okay. Vimos, miramos, papá, pero ya nosotros hemos ido a Colorado, California, Nueva York, y lo que hacemos es seguir yendo a otros lugares y experimentar, pero no, ahora yo tengo esta cámara, la compré hace como 2 años, brother, me costó casi $3,000. Y lo que hago, yo tiro fotos, Antes trabajaba con mi tío es profesional, pero yo como que le perdí la pasión y me dediqué más a música, yo toco trombón, piano, y pues me dediqué a producir a otras personas, ayudar a muchachos y eso, y ahora estoy como que con mi Here, Shani, come here. estoy con la familia, I'm gonna need you to record for a little con bit. la esposa, con la nena, ¿qué voy a hacer? Hey, come here, follow me. Llevo la cámara, y por clip, hacer juntar clip, y decía a la gente, mira esto, lo otro, y siempre motivaba a la gente. Claro. ¿Cuántos años tú tienes? Tienes como 14 años, ¿verdad? 16, o sea, un jovencito. Hazlo, bro, hazlo. Y él está diciendo ahí que a veces hay gente que dice, no, ya yo intenté eso y no me funcionó. Because it didn't work for you, it doesn't matter that it won't work for him. You know what I mean? Like, if you fail once, si tú te caes aquí, ¡pam!, ¿verdad? Y vuelves y te caes allá, ¡pam!, y te caes y sigues cayendo. ¿Qué tú tienes que hacer? Chequea tus zapatos a ver si los caballetes están sueltos. Sí. Right? If you don't, just find out a route, try to fix it. If that work, don't work, try do some more creative. You know, siempre buscar, acuérdate, esto de las redes sociales, esto es evolucionar, ser creativo, pero no hagas cosas locas que te lastimen, ¿entiendes? Gracias. Pásenla bien. Gracias. I wanted to take a picture for all of you. Okay, come on, let's do it. Come on, let's do it. Let me just take a... Come on, let's go. Where they at? So you got in trouble or something? No, we were just talking about YouTube. Come on. Huh? Come on, Junior. Oh, let's go. Watch out. I got it right here. Where's Shannon at? Yeah. Alright guys, we're about to head with the rides. 15 minutes in recording. Pretty good. We got this tall man. He's younger than me. Shut up. Shut up. Alrighty guys, we're now heading to the rides. The most thrilling part. Let's go to the rides. Let's go to that. See? Let's go. Sí, pero está el puente también para ver allá. Let's go to the rides first and then the Los puente. carritos, vamos. Vamos por los carritos. No, Alrighty. está cerrado. Entonces hay que irnos por aquí porque yo creo que para allá. Hey Shandy, can you hold this? Shandy, can you hold this? I got you. Alright. Ajá, ¿para dónde es? I Para gotta allá. put my phone away. ¿No te dejan, no? You good? Yeah. You sure? Yeah, we good. Give me a second. So, so we met somebody that did music. Pretty good. I tried to get his page, and he also tried to get my Instagram, but you know he had to go somewhere out of nowhere. But let's hope we can run into him again and try to listen to his music. You know. But yeah, everything's going all right overall. We're in 15 minutes of recording, which is pretty good. ¿No quieres saber cómo podemos quedar aquí en la mesa? Es ok que si no te quieres The watering can. This is beautiful, bro. The watering
The watering can. What is this? This is a beautiful. Alright, we're heading upstairs. Oh God. Una buena pierna. A lot of steps. Jesus Christ. Look at it, bro. I don't know if y'all can see it, but there's a bunch of houses. Puta, vos qué cansado. Déjame abajo la pizza aquí, las calorías de la pizza. You gotta work on your legs here. Yeah, already. You got Eric in front of me. Got my little brother Junior. And we're finally at the top. Junior, come here, look. This is like a little compass, you know? Like southeast, you got east. I think probably. If I'm right. Oh. Yo no siento que sea unidad que se paren todos de un solo, sí. Mami, ven. Qué falta de inteligencia. Mami, ven. Junior, no hagas eso, imagínate y te caes, papá. Mami, ven. Pero no solo. It also shows you all the high points of the mountain. Hey, párate aquí. We're gonna stay off the glass, right, boys? I wonder if you can rent those cars and just We're walking like this because I'm scared. My mom is traumatized. Ay, no, stop doing that. No, Colin. My mom is traumatized. este vidrio. No salten ahí. Mano. Oh yeah, and also big shout out to my editor Ty. My editor Ty for making this video come true. Nelson. You're gonna be quiet, bro. Shut up. And he is my editor for all my YouTube. You know, this is beautiful, bro. Sorry. In 20 minutes of recording. Alright, so we heading to the rides? Vamos al Colo Coso para que nos vayamos al bridge. Vámonos. Vamos. Junior, vámonos. We're heading to the ride zone. Ready? Switch hands. Heading to the rides. I don't know if I'm gonna be having it or if my cousin Shanta's gonna be having it, but I think I have a pretty good grip on it. We got people coming upstairs. Alrighty. Oh, my nose is cold. A little heater to make us warm.
Alright, let's go to the rides. Send it. The show. Heading to the rides. Así cuando tú estabas chiquita o no. Vamos. No dejen el gorro, teléfono, muchachos. Todo el mundo ni gorro, celular. Daniela, todo el mundo. You wanna say hi? Let me say hi. My little sister. Sup? So we got Ahora, ¿qué Danny. vamos a hacer? ¿Vamos a la casa, nos regresamos o qué hacemos? Now we heading to the rides now, abuelita. Oh my God, quiero ir al baño. Ya. No vamos al baño por allá. Yo creo que abajo. Hey, what? ¿Por dónde nos vamos? Oh, es por acá, Sari. No tiene salida. Oh. Ready. Oh, we got a little campfire. I want to go to the rides, bro. I know we heading to. Make sure I don't get anybody. ¿Segurama? Si no, la salida es por allá abajo. ¿Por acá? ¿Por allá? Ah, ¿por aquí? Nicole.